대한민국 헌법 Constitution of the Republic of Korea. 제1조 제1항 대한민국은 민주공화국이다. The Republic of Korea is a democratic republic. 민주공화국 Democratic Republic. 제2항 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. The sovereignty of the Republic of Korea resides with the people, and all power originates from the people. 대한민국 Republic of Korea. 주권 Sovereignty. 국민 Citizens. People. 에게 있다. Reside with. Belong to. 모든 All. 권력 Power. 으로부터 From. Originating from. 나오다. Originate. Come from. 제2조 제2항 대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다. The requirements for becoming a citizen of the Republic of Korea are determined by law. 대한민국의 국민 Citizen of the Republic of Korea. 법률 Law. 요건 Requirements. 제2항 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 재외국민을 보호할 의무를 진다. The state shall have the duty to protect overseas citizens as prescribed by law. 재외국민 overseas citizen 보호 protect 의무 Duty. 제3조 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다. The territory of the Republic of Korea consists of the Korean Peninsula and its adjacent islands. 영토 Territory. 한반도 Korean Peninsula. 부속도서 Adjacent islands. 제4조 대한민국은 통일을 지향하며 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다. The Republic of Korea seeks unification and formulates and implements peaceful unification policies based on the principles of free democracy. 대한민국 Republic of Korea. 통일 Unification. 지향하다. Aim for. Seek. 자유민주적 Free democratic. 기본질서 Basic order. Fundamental principles. 입각하다. Based on. Founded upon. 평화적 Peaceful. 통일정책 Unification policy. 수립하다. Establish. Formulate. 추진하다. Implement. Carry out. 제5조 제1항 대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다. The Republic of Korea shall strive to maintain international peace and renounce aggressive wars.
국제평화, international peace, 유지, maintain, 노력하다, strive, 침략적 전쟁, aggressive wars, 부인하다, renounce, 제2항. 국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며 그 정치적 중립성은 준수된다. the national armed forces shall have the sacred duty of ensuring national security and defending the homeland, and their political neutrality shall be maintained. 국군, National armed forces, 국가의 안전보장, national security, 국토방위, homeland defense, 신성한 의무, sacred duty, 정치적 중립성, political neutrality. 제6조, 제1항. 헌법에 의하여 체결 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다. Treaties and generally accepted international law concluded and promulgated by the Constitution shall have the same effect as domestic law. 조약, Treaty, 국제법규, international law, 국내법, domestic law, 효력, effect. 제2항. 외국인은 국제법과 조약이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다. The status of foreigners shall be guaranteed as provided for by international law and treaties. 외국인, Foreigner, 지위, status, 보장, guarantee. 제7조, 제1항. 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 진다. Public officials are servants of the entire nation and are responsible to the people. 공무원, Public official, 국민 전체, entire nation, 봉사자, servant, 책임을 진다. be responsible. 제2항. 공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다. Public official status and political neutrality shall be guaranteed as prescribed by law. 신분, Status, 정치적 중립성, political neutrality, 법률, law, 보장된다. be guaranteed. 제8조, 제1항. 정당의 설립은 자유이며 복수정당제는 보장된다. The establishment of political parties is free, and a multi-party system is guaranteed. 정당, Political party, 설립, establishment, 복수정당제, multi-party system, 보장, guarantee. 제2항. 정당은 그 목적 조직과 활동이 민주적이어야 하며 국민의 정치적 의사형성에 참여하는 데 필요한 조직을 가져야 한다.
Political parties must have democratic objectives, organization, and activities, and must have the necessary organization to participate in the formation of the people's political opinions. 목적, Objectives, 조직, organization, 활동, activities, 민주적, democratic, 정치적 의사 형성. formation of political opinions. 제3항 정당은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받으며 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 정당 운영에 필요한 자금을 보조할 수 있다. Political parties shall be protected by the state as provided by law, and the state may provide necessary funds for the operation of political parties as prescribed by law. 정당, Political party, 법률, law, 국가, state, 보호를 받다, be protected, 운영, operation, 자금, funds, 보조. assistance. 제4항 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배될 때에는 정부는 헌법재판소에 해산을 제소할 수 있고 헌법재판소는 정당의 해산을 심판할 수 있다. When the purposes or activities of a political party violate democratic basic norms, the government may file a request with the Constitutional Court for its dissolution, and the Constitutional Court may rule on the dissolution of the political party. 목적, Purpose, 활동, activity, 민주적 기본 질서, democratic basic norms, 정부, government, 헌법재판소, Constitutional Court, 해산, dissolution, 제소하다, file a request, 심판하다. rule. 제9조. 국가는 전통 문화의 계승 발전과 민족 문화의 창달에 노력하여야 한다. The state shall strive to preserve and develop traditional culture and to promote national culture. 전통 문화, Traditional culture, 계승, preserve, 발전, develop, 민족 문화, national culture, 창달. promote. 제10조. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다. All citizens possess human dignity and worth, and have the right to pursue happiness. The state has the duty to recognize and guarantee the inviolable basic human rights of individuals. 모든 국민, All citizens, 인간, human, 존엄, dignity, 가치, value, worth, 가지다, possess, have, 행복, happiness, 추구하다,
pursue, seek, 권리, right, 국가, state, country, 개인, individual, 불가침, inviolable, untouchable, 기본적, basic, fundamental, 인권, human rights, 확인하다, recognize, confirm, 보장하다, guarantee, ensure, 의무, duty, obligation, 지니다, bear, carry, 제11조, 제1항. 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별, 종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적, 경제적, 사회적, 문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다. all citizens are equal before the law. No one shall be discriminated against in any aspect of political, economic, social, or cultural life based on gender, religion, or social status. 모든 국민, All citizens, 법 앞에 before the law, 평등하다. be equal, 누구든지 anyone, no one, 성별, gender, 종교, religion, 사회적 신분, social status, 의하여 based on, by means of, 정치적, political, 경제적, economic, 사회적, social, 문화적, cultural, 생활, life, living, 모든 영역, all areas, all aspects, 차별, discrimination, 받지 아니하다. not receive, not be subjected to. 제2항. 사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며 어떠한 형태로도 이를 창설할 수 없다. No social class system shall be recognized, and no attempt shall be made to create such a system in any form. 사회적, Social, 특수계급, special class, social class, 제도, system, institution, 인정되지 않다. not be recognized, 어떠한 형태로도 in any form, 창설하다. create, establish, 수 없다. cannot, not allowed. 제3항. 훈장 등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다. Honors and decorations shall have effect only on the recipients and shall not entail any special privileges. 훈장, Medal, decoration, 영전, certificate of honor, citation, 효력, validity, effect, 특권, privilege, special right. 제12조, 제1항. 모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포구속 압수수색 또는 신문을 받지 아니하며 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는
처벌 보안 처분 또는 강제 노역을 받지 아니한다. All citizens have the right to physical freedom. No one shall be arrested, detained, seized, searched, or interrogated without due process of law, nor shall anyone be punished, subjected to security measures, or forced labor without due process of law. 신체의 자유, Physical freedom, 체포, arrest, 구속, detention, 압수, seizure, 신문, interrogation, 법률, law, 적법한 절차, due process, 처벌, punishment, 보안 처분, security measures, 강제 노역, forced labor. 제2항 모든 국민은 고문을 받지 아니하며 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다. All citizens shall not be subjected to torture, nor shall they be coerced into making self-incriminating statements. 고문, Torture. 형사상, In criminal matters. 불리한 진술, Self-incriminating statement. 강요당하다. Be coerced. 제3항 체포 구속 압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다. 다만 현행 범인인 경우와 장기 3년 이상의 형에 해당하는 죄를 범하고 도피 또는 증거인멸의 염려가 있을 때에는 사후에 영장을 청구할 수 있다. When arresting, detaining, seizing, or searching, a warrant issued by a judge upon the request of a prosecutor following legal procedures must be presented. However, in cases of a suspect caught in the act or when the suspect is accused of a crime punishable by imprisonment for 3 years or more, and there is a risk of escape or destruction of evidence, a warrant may be requested after the fact. 체포, Arrest, 구속, detention, 압수, seizure, 수색, search, 적법한 절차, legal procedures, 검사, prosecutor, 신청, request, application, 법관, judge, 발부하다, issue, grant, 영장, warrant, 제시하다, present, submit, 현행범, suspect caught in the act, 장기, long term, lengthy period, 도피, escape, flight, 증거인멸, destruction of evidence, 염려, concern, apprehension, 사후, after the fact, ex post facto, 청구하다, claim, request. 제4항 누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다. 다만 형사 피고인이 스스로 변호인을 구할 수 없을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가가 변호인을 붙인다.
Anyone who is arrested or detained has the right to immediate assistance from a lawyer. However, if a criminal defendant is unable to secure a lawyer on their own, the state shall appoint one in accordance with the provisions of the law. 누구든지, Anyone, no one, 당한 때, when subjected to, when facing, 즉시, immediately, at once, 변호인, lawyer, attorney, 조력, assistance, aid, 권리, right, 형사피고인, criminal defendant, 스스로, by oneself, on one's own, 구하다, obtain, secure, 법률, law, legislation, 정하다, determine, establish, 국가, state, country, 붙이다, attach, appoint, 제5항. 누구든지 체포 또는 구속의 이유와 변호인의 조력을 받을 권리가 있음을 고지받지 아니하고는 체포 또는 구속을 당하지 아니한다. 체포 또는 구속을 당한 자의 가족 등 법률이 정하는 자에게는 그 이유와 일시장소가 지체 없이 통지되어야 한다. No one shall be arrested or detained without being informed of the reason for the arrest or detention, and their right to receive assistance from a lawyer. The family members or others specified by law of the person arrested or detained must be promptly notified of the reason, time, and place of the arrest or detention. 이유, Reason, cause. 변호인, Lawyer, attorney, 조력, assistance, aid, 권리, right, 고지받다, be informed, be notified, 당하다, be subjected to, be faced with, 가족, family, 일시, time, date, 장소, place, location, 지체 없이, promptly, without delay, 통지되다, be notified, be informed. 제6항. 누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 적부의 심사를 법원에 청구할 권리를 가진다. Anyone arrested or detained shall have the right to request a court review of the legality of their arrest or detention. 체포, Arrest, 구속, detention, 적부, legality, lawfulness, 심사, examination, review, 법원, court, 청구, request, claim, 권리, right. 제7항. 피고인의 자백이 고문폭행 협박 구속의 부당한 장기화 또는 기망 기타의 방법에 의하여 자의로 진술된 것이 아니라고 인정될 때 또는 정식 재판에 있어서 피고인의 자백이 그에게 불리한 유일한 증거일 때에는 이를 유죄의 증거로 삼거나 이를 이유로 처벌할 수 없다. A defendant's confession shall not be used as evidence of guilt or as a basis for punishment if it is determined that the confession was not made voluntarily due to torture, assault,
threats, unjustly prolonged detention, deception, or other means. Additionally, if a defendant's confession is the only evidence against them in a formal trial and is disadvantageous, it cannot be used as evidence of guilt or as a basis for punishment. 피고인, Defendant, 자백, confession, 고문, torture, 폭행, assault, 협박, threat, 구속, detention, 부당한, unjust, unfair, 장기화, prolongation, extension, 기망, deception, trickery, 기타, etc., other, 방법, method, way, 자의로, voluntarily, 진술, statement, testimony, 인정되다, be acknowledged, be recognized, 정식 재판, formal trial, 불리하다, disadvantageous, unfavorable, 유일한, only, sole, 증거, evidence, 유죄, guilty, 처벌, punishment. 제13조. 모든 국민은 행위 시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다. All citizens shall not be prosecuted for acts that do not constitute a crime under the law at the time of the act, and shall not be punished repeatedly for the same crime. 모든, All, every, 국민, citizen, 행위, act, action, 법률, law, 응하다, to be subject to be governed by, 범죄, crime, 구성하다, to constitute, to make up, 소추되다, to be accused, to be charged, 동일한, same, identical, 거듭, repeatedly, 처벌받다, to be punished. 제2항. 모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다. All citizens shall not be subject to the restriction of their participatory rights or the deprivation of their property rights by retroactive legislation. 모든 국민, All citizens. 소급입법, Retroactive legislation. 참정권, Participatory rights. 제한, Restriction. 재산권, Property rights. 박탈당하다, To be deprived of. 제3항. 모든 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다. No citizen shall be treated unfairly due to the actions of their family members rather than their own actions. 모든, All, every, 국민,
citizen, 자기의, one's own, 행위, action, conduct, 친족, family member, 불이익, unfair treatment, disadvantage, 처우, treatment, status. 제14조. 모든 국민은 거주 이전의 자유를 가진다. All citizens have the freedom of residence and movement. 거주, Residence, 이전, movement, 자유, freedom. 제15조. 모든 국민은 직업 선택의 자유를 가진다. All citizens have the freedom to choose their occupation. 직업 선택, Choice of occupation. Thank you. 김쌤 한국어.